There's fire deep in my soul. I'ma rise up like the legend. Brighter than gold, brighter than gold, brighter than gold. Oh, Lordy. I was born for the throne. Give me a moment. Like lightning striking, sparking. There's heat in my bones. There's fire deep in my soul. I'ma rise up like the legends of old. Brighter than gold, brighter than gold. I can feel that fire in me, fire in me, fire. I can feel that fire in me, fire in me, fire. Okay, so this is gonna be a hard topic. It might even get me permanently banned from YouTube, which I really doubt. YouTube is very hard to get banned from, but very, very, very easy to get a warning in. Also, this should be up. Here we go. So, the rough evolutionary history of humanity is this. Wrong window. Homo Sapiens. Where's the big... Shining so bright, lit up like a diamond in the dead of night. There's fire deep in my soul. I'ma rise up like the legends of old. Brighter than gold, brighter than gold. Those were the other races that existed. Then a mutation in the human genome appeared in Africa, which interbred for some reason. For the most part, without exterminating, though that did happen, but effectively interbred with every species everywhere. And as a result, now there is a human race with leftover remnants in DNA material in other races other than the core population of that variant in every other variant. Therefore, if you want to look for a anatomically identical to the initial variant, Homo sapiens, without mutations, you look for an African. So what you see here is a variant expanding before a situation of calm. It would be like the US, for some reason, deciding that everybody everywhere ought to have a part of US genes, aka fascism. So that is what happened. At roughly 200,000 and 40,000, a fascist ideology did conquer the planet. They kept a variant of themselves around while making sure that every other species capable of crossbreeding on the planet had at least some of their variants. So that's what happened. It's happened by different races at different times, is my point. Europeans tried it at 1945, but I assure you that if you look at the damage that the Europeans did in the 17th and 18th centuries during the Victorian era, it is much the same. This time it is cultural, but the same process is undergoing throughout history. So if you want to look for the true, most capable warlords, if you will, look in Africa. Look for the calmest man you can find.
I'm pretty sure. That is as far as the data takes us. Beyond that, I do not know. But this is the reality. There used to be 5 to 15 different human species. Then the Homo Sapiens expanded. Europeans have, if I recall, Homo Neanderthal DNA in modern humans. Näkyykö tässä? Does this one show it immediately? No one even wants to put cookies. Highly disputed, siinä sulla. Se on tässä 3-7 modernissa euraasialaisissa 1-2,5, niin modernissa eurooppalaisissa ja 2,5 sijoilla iistä-asialaisissa. Sitten subsaharan afrikkalaisissa niin neandertaalia 0,3-0,5. Se on se pointti. Näillä on kaikilla sillain näillä muilla lajeilla, niin kuin habiliksella ja kaikilla näillä, mitä me ollaan löydetty, niin sillä että tietyillä populaatioilla on vielä sitä DNA-konsentraatioita ja sitten Homo sapiensilla, eli siis afrikkalaisilla, ne on vaan Homo sapiens ja sitten kaikilla on myös Homo sapiens. Sen verran me pystytään sanomaan, että ne populaatiot myös interbreedas muiden lajien välillä. Että kaikilta niin habiliksaat löytyy neandertaalia ja niin poispäin. Se, minkä takia tämä on tärkeää tietää, niin on se, että se on erittäin helppoa. Siis siinä ei ole minkäänlaista vaivaa. Niin tämmöisestä geenipopulaatiosta, jos jotakuta mad scientistia kiinnostaa, niin interbreedata niin koirista, niin neandertaaligeenit esille. Saataisiin ihan helposti semmoinen, jolla olisi joku prosentti jotain Homo sapiensia ja 99% neandertaalia, niin interbreedausohjelmassa niin muutamassa 100 vuodessa niin kuin koirilla. Se olisi ihan helppoa, se ei vaatisi yhtään mitään. Kun ihmiset kelaa, että se vaatisi sen, että pitää tehdä joku vitun natsivaltio ja käydä joku rotusota, niin ei. Se vaatii sen, että sä perustat sperma- ja munasolupankin ja ilmoitat ihmisille, että sä annat niille vaikka 10 tonnia siitä, että ne kasvattaa sen penskan. Jos se riitä, niin annat niille 100 tonnia. Sitten vaan sanot, että hoidat vaan se homma oikein, eihän sit muuta. Teet ihan mitä vittu parhaaksi näet, mutta teet sen sydämestäsi. Jos sun pitää laittaa se pellolle töihin 5-vuotiaana, niin vittu teet sen sit sydämestä, etkä siitä, että sä viljelytät sillä jotain vittu tavaraa, jonka sä poltat pihalla niin kuin hyödyttämänä. Jotain hyötyä siinä pitää olla, jos sä teet sillä. Muuten sä teet siitä. Se on se pointti. Sillain menisi muutama 100 vuotta, kun sit vaan ottaisi niiltä kaikilta, joilla on niitä munasoluja ja risteyttäisi ne sillä että ne DNA-strändit, jotka ei nyt ole toimivana, niin olisi niitä long-strändeja, ei se paljon olisi. Se olisi ihan se ei ole se mikään vaikeaa. Se on ihan semmoinen, että se onnistuu kädenkääntössä. Jos sitä on 5% jollakin Euraasian kokoisella väestöllä, niin tajut se pelkästään etsimällä sieltä niiltä, jotka on, niin ne DNA-pätkät, jotka pitäisi saada yhteen, niin se maksaa joku 3 miljoonaa. Se on niin ihan nappikaupparahaa jollekin, jos joku valkoinen nationalisti on päättänyt, kun kukaan ei ole päättänyt. Se on se pointti. Ketään ei ole kiinnostanut riittävästi. Sen takia siitä tulee semmoinen mytologinen tarina niin kuin siitä, että miten sen saisi niin kuin sillä lailla, kun me päätetään, että me ollaan vain yksi species. Me ollaan mietitty hyvin syvään sitä niin kuin lajien välisissä keskusteluissa ja mä oon itsekin ollut jonkun verran mukana, että pitääkö vai eikö pidä katsoa, että me ollaan yksi laji. Mitä sillä oikeasti pitää sillä päätöksellä tehdä? Sillä mä oon aina saanut kaikilta populaatioilta, joiden kanssa mä oon jutellut, niin ihan täysin avoimen pöydän. Kun ne antaa ihan rehellisen, kun mä sanon, että mä en ihan oikeasti tiedä, että pitäisikö ihmisten ajatella, että ne on yksi laiva.
kun siinä on niin syvä se eettinen keskustelu, että ollaanko vai eikö me olla yksi laji, että sitä ei ole kukaan ihminen vielä ratkaissut. Ollaanko me yksi laji vai ollaanko me yhden lajin sisällä olevia alalajeja, jotka kykenevät lisääntymään keskenään? Vai ollaanko me yksi laji? Heti kun me päätetään, että se ollaan toisen suuntaan, niin se tiede kääntyy sen mukaan, kun tieteellä on semmoinen ominaispiirre. Sen takia sitä ei niin kuin sillä lailla pidä ottaa uskonnoksi. Se vaan antaa sulle sen, mitä sä itse haluat. Se on nyt hyvin vaarallinen voimala, etenkin niin kuin laajamittaisessa toiminnassa. Kelaa nyt, jos oikeasti teidän yhteiskunnan kaappaa jotkut transhumanistit, jotka on sitä mieltä, että ihmiset pitää uploadata jonnekin verkkoon sillä, että niiden aivot toimii siellä. Että ne ei tarvitse sitä kehoa. Ja sit niillä on tommonen vitun tekoälyvalvontasysteemi, mikä niillä on nyt. Joo, nyt. Vähän päätit lähteä virukseksi nyt. Aikanaan langaksi. Sitten siihen tulee joku päivä se toinen puolinen RNA, joka vastaa täysin niihin sun uskomuksiin, ja sitten se muuttuu DNAksi. Sitten vaan katsotaan, kuinka syvältä se meet. Kuinka paljon se prosessi sua pelottaa, eli kuinka hitaasti se pitää tehdä. Mitä hitaammin se pitää tehdä, niin sitä enemmän sua pelottaa. Sitten jos se on sillä, että se onnistuu nopealla pelillä, niin sit sua ei pelota. Se on se kysymys. Se on vaan sillä, että se pitää tehdä sit, kun sen tekee. Se on niin kuin ihan kaikissa muissakin. Ei siinä ole mitään muuta. Jos sä katot kaikki nämä alalajit, mitä on, jos sä katot modern humanisuus species, ei nyt noin kirjoitettu mitään tavallaan. Toi on aika vanha. Menemme vittuun siitä. On se niin kuin noinkin se ihmiskehityskauppa. On se niin kuin noinkin. Tässä on vähän lähempänä. Pistetään images. Tässä. Tuossa toi oli laitettu tuohon.
Huh. Kattokaapa tätä. Ei varmasti näytä se vittu luuranko ilman noita konstrakteja. Kato, kun näillä on samankokoiset päät, kun tää ei ole pienempi päinen. Tää on laitettu pienemmäksi kuvaksi. Niin vertaan näitä silmien kokoa. Ei noita kulmakarvoja, vaan ihan tuota kuulan kokoa. Vittu, jumalauta, että tuolla on ollut silmät. Tästä näkee aika hyvin. Vittu, sillä on ollut tän kokoiset silmät. Vittu, huhhuh. Nyt tiedetään, että missä vaiheessa meillä on käynyt anime. Vittu, huhhuh. Jesus Christ. Kyllä varmasti on kuule ollut eye infection. Vittu idiootti. Jumalvitun lauta, mitkä silmät! Jesus Christ, those eyes on the fucking Heidelberg. Good fucking God. Fucking look at that stuff. Nobody's noticed that. Tulee ihan omaa mieltä tosta kallon rekonstruktiosta. Think whatever you want of the skull reconstructions. I think those are crap. Look at the fucking size of those eyeballs. Christ. Well, it's gonna be a thumb length. About 2 fingers wider than a human eye. Siinä sulla vitu evoluutioteoria. So there goes my theory of evolution. Really goes my theory of evolution. I mean, it's still true about the Sapiens phase, but now I'm a rather large amount more than slightly curious about this Heidelbergus is human. The brain human. Just because. Every species has a yearning to mate with something unto death. And that is evolution. Death for you is mating appropriately. Then your next life is being in one of those offspring's mind as two halves. Biologically speaking.
as it goes forward in time, there will be others who arise from such a communion and merge with others until you fall into this paradise-like dream. And with regard to your duties, you will notice this process as your duties through the generations becoming lighter. The rest is up to you. Duties will be lighter. That's what happens throughout evolution. The very old eat sparingly and mostly just chill, like the lizards, for example. Their own thing is, oh, I will go sit here and food will walk by and I'll go. Once they've lived through 100 million years. That's what evolution makes them. They're just the life of bacteria on this planet has not yet reached awakening. It is not yet. It's duty. It's pleasurable beauty, but it's duty. Yeah, yeah. I'm not worried. Nice to meet you again. Depending on the audience. If it was public enough, I'd say nice to meet you. If it was private enough, I'd say nice to meet you again. Depending on the audience. In this hypothetical scenario of yours. I do not know because the scenarios I outline is defined by you. Do I need to keel over? It was very, very, very beautiful. Finding the literal opposite. You may be, but I don't care. I would encourage you to be confident in that moment. Sure. There seems to be some degree of harshness involved. And how much fear there is in such will define the length of the moment you're in. As always. If you have infinite self-awareness and no fear of that self-awareness, that moment will last infinitely. So, to be frank, death is an interesting phenomenon. I believe that there is no capability in the universe to lose any energy. There's a certain distinction towards that.
However, in modern physics, I would say that the fact that our universe is expanding indicates that the Great Rip is approaching us, and that will cause the cessation of everything unless we just bump into some matter before that. Then the only option will be a theory of multiverse, aka our universe not working and us migrating to the consciousness of those other universes. But if we expand so fast that we encounter the Great Rip before we encounter other forms of life, then yes, truly all will end. That's just physics. See, I will show you what I mean. Oh, I can choke it. Good God. Let's hope we're Project Veritasium. It's mildly grooming, but it is uncomfortable. CRM you'll actually want to use. Capture and collect. What happens with A portion of specific this video levels was of sponsored by awareness? Salesforce. More about Salesforce at the end of the show. The first piece of evidence that showed our universe is expanding came in the light from distant galaxies. If you look at the spectrum of the sun, you see these dark lines. And we see those same lines in the spectra from galaxies, except they're shifted to longer wavelengths, towards the red end of the spectrum. So we say their light is redshifted. Now, the usual explanation for this redshift is that as the light is traveling through expanding space, the photons themselves become stretched, so short wavelengths get longer. This is known as cosmological redshift. And the explanation is fairly intuitively satisfying, and most people go on without giving it a second thought. But the problem is, if you do give it a second thought, you think, well, if expanding space can stretch something like a photon, something that's so incredibly tiny, does it also stretch atoms and molecules? Is expanding space stretching stars and galaxies? And what about you? Are you expanding with the universe? To answer these questions, we've got to take a closer look at what it really means to redshift. Physicists actually talk about three different types of redshift. Doppler redshift, where observers moving relative to one another measure photons to have different wavelengths. Gravitational redshift, where observers at different locations in a gravitational field measure different wavelengths. And cosmological redshift, where observers exchanging photons over vast cosmological distances in an expanding universe measure different wavelengths. These three cases appear very different, and they're governed by different equations. So how does each redshift actually occur? Let's start with a photon in a gravitational field. There is this famous experiment conducted in 1959 by Pound and Rebka, sending photons up and down a 22-meter tower at Harvard. Now, they use gamma rays, but I'll represent them with visible light. They found that photons detected at the top of the tower were redshifted relative to the source by the exact amount predicted by general relativity, which is a tiny amount. I'm dramatically exaggerating the effect just so you can see it. Now, where along the photon's path does this redshift take place? Well, it seems to happen continuously. The photon loses a little bit of energy each millimeter it climbs up that tower. Alternative spirituality or whatever has also noticed this particular phenomenon in the light we observe. Being at rest on Earth's surface is that more distant objects feel more loving and more deep, and the universe seems to be preferring a red, deep, loving state. We have also noticed the same phenomenon. Blue light and harsh light it feels off, it feels uncomfortable. And in the middle of the ship, they would appear green. This is exactly what we saw at rest in a gravitational field. Harsher and harsher light feels more and more off. Now imagine there are a line of external observers just hanging out in space at rest relative to each other, and they can all see into the rocket. Let's also say the rocket is initially at rest,
and the thrusters are switched on the instant the photon is released. Now, since both observers are at rest at this moment, they will both measure the photon as having the exact same wavelength. It's blue. But what about when the photon reaches the middle of the rocket? That's the We first know someone inside realm will of see the it as thought. green. Green. But what about a stationary observer outside? Well, to them, the photon has just been moving through ordinary flat spacetime. So it must look blue, just as blue as it was when it was emitted. So what's the deal? How can the same photon look green and blue at the same time? Has the equivalence principle been violated? The answer is no. It matters a lot to this measurement who is doing the observation. Consider this. After the photon is emitted, the rocket accelerates. It's speeding up. So by the time the photon reaches the middle of the rocket, everyone inside is now moving at high velocity relative to the source when the light was emitted, and relative to the observers outside the rocket. So it makes sense that the photon as measured inside will look different. It'll be redshifted. This is the Doppler redshift, because the observer in the middle of the ship is moving very quickly away from the source. By the time the photon makes it to the top of the rocket, well, the rocket will be going even faster, and this is why it appears red. But to a stationary observer outside, well, it still looks blue. This thought experiment shows us that wavelength and energy are not intrinsic properties of photons. They are properties of the photon observer system. This also explains neurons that fire together wire together. See the photon redshifted as it climbs. Groups of thoughts that pick a certain wavelength and just stick with it will experience rewards from that wavelength. Just like the stationary Becoming more redshifted, and redshifted light is healthy and UV light is unhealthy. Situations are identical. So they would measure the universe becomes more loving. To them, this is not the info I was looking for, but what I want to show is that there aren't actually three different types of redshifts. There is only one. We've seen that the gravitational redshift can equivalently be seen as a Doppler redshift when we do the same analysis in an accelerating rocket ship. So what about cosmological redshift? Well, for this, we have to zoom way out, past our solar system, the Milky Way galaxy, our local cluster of galaxies. We want to zoom so far out that the galaxies in the observable universe are like molecules in a fluid, the cosmic fluid. At this scale, we can treat the whole universe as being smooth and uniform. Cosmologists say it is homogeneous. And just as you don't notice the individual molecules in a cup of water, at this scale, we don't notice the individual galaxies in the cosmic fluid. And the cosmic fluid looks the same in every direction. There is no preferred orientation. It's said to be isotropic. Now, what you'll notice is that the cosmic fluid is spreading out. It doesn't matter where you look, you see the same thing. Things moving apart. The density of the cosmic fluid is decreasing over time. And this is the basic property of an expanding universe. We can draw some coordinates on the universe. We could pick any different coordinate system we like. But one way it's often done is to make a coordinate system that expands with the cosmic fluid. So there will be certain observers whose coordinates don't change over time. And these are known as co-moving observers. They are at rest with respect to the cosmic fluid. By the way, on Earth, we are not a co-moving observer. Our galaxy is moving at 600 kilometers per second relative to the cosmic microwave background radiation. Now, let's pick two co-moving observers a large distance apart and have them exchange a photon. Its wavelength will be stretched by the amount the universe has expanded during the photon's journey. This is the standard picture of cosmological redshift. But now consider a bunch of other co-moving observers along the path of this photon. Each one absorbs the photon and instantaneously emits another, identical to the one they measured. Now, each successive observer will measure a slightly longer wavelength than the observer before them, the photon stretching out just as you'd expect in an expanding universe. But the reason they would give for this redshift would be different. To each observer, their neighboring co-moving observers would appear to be moving away from them in locally flat spacetime.
So they would attribute the increase in wavelength to the Doppler shift, just due to the relative motion between them. The entirety of the cosmological redshift, then, can equivalently be thought of as the result of a long series of Doppler shifts. What we've seen is redshifting is not something that happens to a photon itself. Instead, it depends on what's happening to observers at the point of emission and absorption of that photon. And because of this, there are actually not three different types of redshift, there's only one, described by a single underlying mathematical framework. They only look different depending on your frame of reference. Now, it can be convenient to talk about expanding space when you have two co-moving observers exchanging a photon over vast distances in an expanding universe. Then the photon's wavelength is just stretched by the amount the universe expanded during its journey. That's nice and simple. But you can equally well describe the redshift by a long chain of Doppler shifts, no expanding space required. The misconception is to think that because photons are redshifted as they travel across the universe, that means expanding space is pulling on things and stretching things apart. That's not how it works. So, if everybody who transmits knowingly, as in reflects out of choice, as a group, starts reflecting back not what they received, but what the person originally sent when they sent it. And it will result in everybody reflecting light of the information they received as it was sent instead of as they received it. Right? As a physical change.
All of the gates are locked down. The rest is up to you. The nexus, it is changing. The engine is still right. Let's head to the Earth gate. Happening out here on our own. It's too late. The gravity is increasing fast. Angel, can you hear me? Get away from here. Now. Help! Voin konfirmoida, näen avaruuslaivastolla mustan aukon, jossa on iso semmonen silmä. Näyttää semmoiset suikulaiselta piirretyltä silmältä. Mikä oli siinä Nightcoressa. Can confirm astral vision is seeing a large eye of like shape on a black hole. Seems roughly like the one from the previous Nightcore video using this technique. I would surmise can be anything, you never know with anybody, especially black holes. Them some pretty intense people. The whole space is collapsing. Are we okay? Did we escape? Yes, sir. But the Nexus was destroyed. That was their version of it.
I don't think the black hole is gonna be What destroyed. happened after that is there a It's puzzle gonna for everyone to read. it's gonna be an interesting The thing. Earth needed time. Lots of time. Did Angel really die? I never truly believed that. Her goals were broader than sacrificing herself for the Earth. Olen ihan varma, että olen muutaman kerran kuullut sinne suuntaan viittaavaa. Ihan varmaksi She en voi selected sanoa. this location. Siinä ja siinä. I became a new Moses coming down from Mount Sinai. Sen kun sen neuroni I will never forget the injektiittää things she sen told itse me tuhan ihan before vaan she left to todistaakseen fulfill sille the task organismille she was jotain. designed for. Se on mielenkiintoinen tunne. To kill Kun siellä on monta sataa triljoonaa niitä neuroneita ja niitä, jotka voi sen äänen tehdä ja sitten sillä todistaa se olemassaolonsa ja tuhoutuu siinä kompatissa. Se on semmoinen fundamentaalinen juttu, että niin kauan kun sitä ei todista, että sen toisen sisäpuolella on, niin siinä kompatissa ei ole niin todennäköistä kuolla. Sitten kun siihen tulee pinnalle ja sanoo, että nyt mä oon siellä kompatissa mukana, niin sitten sen tietää, että siellä lopulta kuolee. Se vastuu siitä, että sä pystyt todistamaan sen, niin tappaa sitä. Sen takia ei koskaan pitäisi todistaa mitään, vaan pitäisi pelaa ihan semmoista DQ ja sitten pitäisi voida kävellä jossain. Muuten ne paineet tulee sitten sydämellä sellaiseksi riittäviksi, että se ei ole enää niin mukavaa kuin se nukkuminen ja sitten siitä vaan nukkuu pois. Se tuntee. Sitten kun se nukkuminen alkaa olla mukavampaa kuin se eläminen, niin sitten ollaan oikeasti kuolemanlailla. Se on harvoja asioita, jotka indikoi ihan täysin varmasti sitä, että kuolema on lähellä. Jos se uni on sillä, että sä vaan niinku nukut sen, niinku, että sä oot esimerkiksi oikeasti väsynyt ja sä nukut, tai että sä oot ollut päivä hereillä ja sä nukut, niin ei siinä mitään. Mutta sitten jos sä alat nukkua niin kuin minä, niin viikossa varmaan jotain 100 tuntia, niin kannattaa vähän miettiä. Mä voisin sanoa, että mun saattaa mennä uneen joku 100 tuntia viikossa. Mulla on niin vitun uskomattomia seikkailuja unissa, että mä en pysty ikinä kuvailemaan niitä. Mä olin viime yönä nukuin vaan kun tukki, kun oli pehmeän patja pitkästä aikaa. Pari yötä sitten mä olin taivaassa kuuntelemassa, kun enkeli selittää sitä, että miten magia toimii. Se oli aika mielenkiintoinen juttu. Sitten kun mä heräsin, niin ensimmäinen muistikuva oli se, kun se sanoo mulle heräämisen jälkeen, että me joudutaan joitakin näitä unen yksityiskohtia nyt poistaakseen hereillä, kun muuten se käy huonosti. Sitten tuntui, kun siitä muistikuvasta tuntui semmoinen, kun se otti siellä nyt paloista, että muut voi pitää. Mä muistin semmoisen 3-4 tuntia sitä niin kuin unen sisältöä, semmoista, kun mä kävelin siellä eri vistoissa ja mestoissa ja tein kaikkia juttuja. Mulla oli semmoinen pari yötä sitten. Se oli ihan sillä, että se niin kuin opetti mulle ne, sit mä muutin niillä ne tietyt asiat ja sit mä niin kuin epäopin sen, että mä en saa käyttää niitä niin kuin ulkopuolella. Sitten mulla oli aamulla ihan mielettömän hyvä ja hereillä oleva pirteä olo. Ei niin kuin mitään valitusta. Semmoinen kuin olisi joka aamu, niin vittu mulla olisi niin uskomatonta, että ei vittu mitään. Oho, elämä vähän baanais vittu. Se olisi päätölasia vittu. Oho. Nyt mä pelaan, kun tosta Power and Revolutionsista tuli toi 2022 vuoden versio, niin mä pelaan sillä peliä Etiopiana. Katoin sitä tilannetta ja olin sillä lailla, että joo. Mä nostin veroja heti joku 15 pinnaa ja liberalisoin ainakin 15 asiaa. Siellä oli kaikki, että ammattiunionit on keskushallinnon alaisuudessa kaikki ja mä olin sillä lailla, että no ei nyt ihan. Se liity niin kuin varsinaisesti valtiolle mitään, mitä ne työntekijät keskenään sopii. Sitten kun se on semmoinen, että ne alkaa hommaa järjestyshäiriöt eli lakkoja, niin esimerkiksi sitä mä en ihan kauhean pitkälle liberalisoinut. Mä hyväksyin sen, että periaatteessa on lakkoilla, mutta sitten kun sulle tulee semmoinen, että se lakko oikeasti uhkaa henkeä ja terveyttä toiselle, niin sitten voidaan vähän olla sillä, että kannattaako. Mä en ole vielä ihan varma, että mitä mieltä mä siitä on, että tekeekö valtio kuitenkaan siinä vaiheessa mitään, kun niihin jokaisiin lakkoihin pitää itse puuttua. Muuten ne vaan lakkoilee, kun se aina kysyy ensiksi se turvallisuusministeri, että jaa, meille tuli taas uusi lakko, mitä me tehdään, ja sitten vasta päätetään sitä ennen se laki on vaan paperiin. Se pitää näyttää myös, että millä oikeasti tekee jotain.
Mä oon tainnut johonkin 500 lakkoa viimeisen 4 pelin kertana, niin 2-3 kertaa sanoa. Muuten mä oon antanut niitä vaan lakkoa. Mun asenne lakkoihin on sama kuin tää hevosmiesten lakko 1970-luvulla. Siinähän sit meet. Sä uskot, että sä saat siitä jotain, niin sit sä meet. Se on siimäällisempää. Mä suosittelisin, että ammattikunta ehdottaa tuolle johdolle niin tuotantoa päivityspaketin, joka maksaa verran X, joka on niiden palkkojen nousu. Sitten ne sanoo, että ne palkkaa siihen tehokkuuskonsultin tai antaa teidän tehokkuuskonsultille, joka arvioi, että kuinka paljon duunia jengi oikeasti tekee. Ei mikään semmoinen, että pitää täyttää sillä niin kuin papereita, vaan että se teidän tyyliin palkkaama konsultti antaa niille semmoisen sotilastyylisen arvion, että kuinka hyvin ne pärjää missäkin. Se ammattiliitto sanoi, että me päivitetään valtiolle nämä kohdat noihin kohtiin sillä, että maksatte 10% korkeammat palkat tönkkönä koko ammattikunnalle. Se olisi ihan hyvä neuvottelukohta. Me tiedetään, että valtio miettii koko ajan, että no me nostetaan jossain vaiheessa menoa tuolta suunnasta, kun valtion talous kasvaa, se on niin se pointti. Niin tehdään niin, että ehdotetaan niille semmoista niin päivityspakettia, jolla ne voi välttää niitä kaikkea, ettei tarvii vaikka esimerkiksi jokaisella labralla niin olla kaikki vitun kalleimmat laitteet. Sillä, että me päätetään, että me mennään tämmöiseen näiden ammattikunnan yksityiskohtien perusteella ja vaikka säästetään sitä valtion rahaa ja me halutaan ne palkkoja. Tehdään semmoinen päivityspaketti. Sitten sanotaan vaan, että meillä oli tämmöinen ehdotus teille ja sitten vaan mennään normaalisti duuniin. Sitten katsotaan, että muuttuuko valtion toiminta mitenkään. Sitten jos se ei johonkin 3 kuukauteen näytä sillä, että miten ne ostelee niitä päivityspaketteja, että ne päättää, että ne nostaakin niitä palkkoja eikä osta vaikka jokaiseen 20 metrin päässä olevaan 3 eri laboratorioon, niin vittu verikokelaitteet. Tiedät mitä tarkoittaa. Jos ne sitten tekee sitä, että ne ostaa niitä filavitkuttimia eikä maksata niitä omia palkkojaan, niin sitten aletaan harkitsemaan sitä, että vaikka käytäisiin 100 000 kokouksella 3 päivää tuossa eduskuntatalon edessä. Sitten jos se ei onnistu, niin sitten tehdään niin, että Suomen populaatiolla niin 15 000 sairaanhoitohenkilökuntaa ja tukihenkilöä leiriytyy pitkin eduskuntatalon ympäristöä lähimmille kaikille puistoalueille ja semmoisille, missä ne pystyy rauhallisesti olemaan ja niin tekee ne leirit. Ja pitää sen vaikka 3 viikkoa samaan aikaan, kun joka 5. päivä ilmaantuu 100 000 tukilakkoa. Se on semmoinen, mikä tuossa mun pelissä niin on hyvin heikko vastaus niiltä ammattiliitoilta. Se on semmoinen, jonka kanssa vielä pystyy elämään. Sitten kun ne tekee niin, että ne kerää Suomen kokoisessa väestössä 300 000, istuu 15 päivää siihen sillä lailla, että siinä on poliisit ja armeija ympärillä sillä lailla, että jaa. Sitten alkaa muistuttaa huonompaa, koska sitten joku jossain vaiheessa tempasee jollain muullakin kivellä sitä poliisia. Ja sitten se tilanne eskaloituu. Sitten yleensä menee vähän aikaa ja hallitus kaatuu, vaikka olisi kuinka hyvät turvallisuusjoukot. Ne turvallisuusjoukot tekee se itse tai sitten se valtio vaan kaatuu. Siinä vaiheessa ainoita vaihtoehtoja oikeastaan mitä sulla on, niin on, että sä teet jonkun tosi radikaalin, tosi kannatetun toiveen ja sitten sanot toivottavasti, että tämä riittää. Se ei välttämättä riitä. Mulla esimerkiksi se toimii tuossa pelissä hyvin, että mä nostan alvia 2%, kun ne tietää, että se on se mitä mä nostan ja sitten vähennän 5% niin kaikkia muita menoja. Se toimii esimerkiksi ihan hyvin. Se on mulla toiminut niin tuon kansan niin tyytymättömyyteen. Anteeksi, nostan nyt menoja. Joo, nostan. Vähennän kuluja 5%. Sen mä teen kylläkin vasta sen jälkeen, kun se tilanne on rauhoittunut. Nostaa sieltä niitä, mistä kansa tykkää. Sitten venaa vähän aikaa. Jos ne ei sen jälkeen digaa, niin siitä yleensä joutuu lähteä siitä roolista.
Sen näkee siinä, että se seuraava tyyppi saa yleensä niin kuin joku 60% kannatukseen ja joku 5 päivää aikaa toimia, kun ne melkat jatkuu. Sille yleensä annetaan joku puolesta viikosta johonkin 1,5 viikkoa aikaa toimia, kun ne melkat jatkuu. Sitten siinä käy muuten huonosti. Tuossa Tigray-kampanjassa huomasi sen, että kun siellä veti niillä armeijan joukoilla edes takaisin, niin se ei vaikuttanut mitenkään. Se vaan tuhlasi niitä sillä, että keskittyy niihin asutuskeskusten terrorismin vapaana pitämiseen. Silloin tällöin sinne joku yrittää, mutta sinne ei paljon mitään liity tehdä. Sitten siinä kävi kerran sillä, että ne teki semmoisen konsentroidun hyökkäyksen kaupunkiin. Sitten mä sanoin puolelle siitä maan aktiiviarmeijasta, että menkää vaan varmistaa se kaupunki jälkeen. Niin ne sai, kun siellä oli liian vähän poliiseja, niin luutattua sen paikan. Ja sitten kun sinne tuli ne armeijan tyypit, niin ne oli häipynyt. Sitten mä tein niin, että mä nostin sen public safetyn sieltä, kun sillä on tosi vähän rahaa, niin 3-6 tähteä ja stationasin puolet armeijasta. Nyt siellä kaupungissa on sillä, että siellä on joku 35 000 asukasta ja 55 000 sotilasta. Mä oon miettinyt, että pitäisikö mun tehdäkin jo sotilaan jotain, kun aluksi mä käytin vaan sen ja sitten niiden 2 raja-alueen. Sitten mä oon samaan aikaan mennyt niin nopeat vauhtia, kun mä oon päässyt sinne demokratian suuntaan, mutta kun se on vähän se ongelma, että ne mielenosoittaa jotain kommunisteja, että se ei paljon niitä tyydy. Esimerkiksi päästiin multiparty-systeemistä under state control, niin multiparty-systeemiin under no state control. Jokainen saa muodostaa poliittisen puolueen ja kutsua ja tehdä sillä ihan mitä ne itse haluaa. Se oli semmoinen, joka mulle sopii. Mulle on ihan turha väittää, että Saksa on joku multiparty-systeemi. Heti kun sä kiellät jonkun poliittisen liikkeen, niin sä oot välittömästi autoritarista. Sun pitää ihan oikeasti perustavana luokkana niin hyväksyä joka ikinen edustamaan puolue. Että sit kun ne lähtee sieltä talosta pois ja ne poliisit ei ole enää siinä ympäri, niin sit sä saat tehdä mitä sä haluat. Se on niiden asia pitää ne yksityisarmeijat siinä kunnossa, ettei niistä ole vaaraa muille. Jokaisen poliittisen liikkeellä pitää olla se. Sitten vaan muutat semmoisen maahan, jossa sun puolustaminen on laillista, niin muut tekee sun hilloa ja valtiosuojaa. Se on se ihmeellisempi. Se on se systeemi. Kaikki vaan lypsää toisen. Se on se systeemi sellaista. Ja. Käytännöllinen. Tosi käytännöllinen. Eli jos sen peilaa noin päin, niin siihen vaan tulee toi. Ihan selvästi. Mustan aukon singulariteettisen sisällä niin on se musta aukko persoonan laskuvirhe meidän universumin sisäpuolella. Silloin kun se toimii, niin siinä on silmä. Ihan selvästi. Ihan täysin selvästi. Ihan selvästi. Joo. Siinä muuttuu vähän fysiikallit. Pikkasen sillä lailla.
Siinä olisi teille kuule keskustelu. Kun noin kaksi alkaa keskustelemaan siitä, että köyhtyykö vai rikastuko Eurooppa siitä, että Islanti nousee. Se on keskustelu. Kuule. Joo. Siinä teille oikein kunnon kipukohtavat. Tuleeko meillä Pohjois-Korea taas vähän lisää moukkuuvet? Siitä, että me ei ole kristittyivät. Jeesus. Ateistit saa niin kovaa moukkua, että ne on mennyt 50 vuodessa niin Dawkinsista niin neckbeardeihin. Siinä on sulle kun stereotypia saavittu moukku. Nyt on Descartes. What? Mäkään sanois mitään. Ja tuli sen kanssa tälle puolelle kolmisen. So, that's racism for you. It's completely accidental. I don't know. But I know getting special guns there. We're gonna find something. That's not gonna be pretty. By definition. I think the Europeans are gonna prove us wrong in that one. Big sniffs. Metered. Not today. But I'm gonna play it again. I'm gonna close this, but there's a question of animal rights, and there's about 10 topics in which we can go from more animal rights to less animal rights, which includes removing some rights of abuse of animals. No, there are none in this Ethiopian model. I believe there are some, but in this particular model there are none. These are pretty obscure ones, like factory farming. We will have to pick one or perhaps two of these. So I'm looking at you, factory farming. We'll see.
So might also be testing of cosmetics on animals. That seems a particularly vile topic. But we will see. I will now be playing the Ethiopian model. So first note, nurses have gone on strike for insufficient manpower.